صل على محمد وآل محمد اللهم 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 صل على محمد على محمد وآل محمد اللهم صل 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 على محمد وآل يا أبا صالح يا أبا صالح يا أبا صالح مددي يا أبا صالح مددي 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 تو ای عشق و ای تمام وجودم تو بود و نبودم فدای رخ تو همه عالم بیا بنگر بر دل غم دیده که جز تو ندیده ز غم چه کشیده به این عالم یک دم بنگر حال زار مرا بی قرار مرا ای تمام امیدم تو صبح سفیدم ز نرگس چشمت ببین چه کشیدم یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح یا ابا صالح
صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح. ذریح تو و قلب سنگی و خوابم، بده تو جوابم، مکن تو عتابم که من خامم. شبانگاهان در نماز شب خود، به ذکر لب خود، به تاب و تب خود، به برنامم. بیا یک دم در برم بنشین، ای غریب غمین، از تو غافل و دورم، که راهی گورم، تو سنگ صبورم، به دادم رم. یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح. بیا بستر اشک چشم ترم را، پریش سرم را، غبار حرم را، دلارامم. خدا را رحمی به حال گدا کن، مرا تو دعا کن، بیا تو رها کن از این دامن. تو را جوید پای خسته من، بال بسته من، گوشه ای بنشستم، به سوی تو دستم، ز غیر تو رستم، به دادم رست. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مژده بادا که در رحمت حق وا شدنیست، درد سنگین گناه تو مداوا شدنیست. او که بخشنده هر جرم و خطا هست، به آن دل دیوانه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفى محمد. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این جانب دکتر سید رضاشاه معصومی، عضو کمیته جهانی بنیاد امام حسین علیه السلام، حلول ماه پربرکت رمضان، ماه نزول قرآن، ماه رحمت و مغفرت را خدمت تمام مسلمین جهان، بالاخص برادران و خواهران عزیز مقیم کشور انگلیس تبریک عرض می دارم. از خداوند منان خواهانم تا از این بلای ارضی ویروس کرونا تمام عالم بشریت را حفظ نماید و از صمیم قلب برای مبتلایان شفای عاجل و برای گذشتگان مغفرت را از درگاه خداوند خواهانم. و در ضمن از تمام شما عزیزان تقاضا به عمل می آید تا در این ماه مبارک به یاد فقرا و مستضعفان باشیم. از بارگاه ایزد منان خواهانم تا طاعات و عبادات همه ما را مورد قبول درگاه خودش قرار بدهد و من الله توفیق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآمنين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله
الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت زورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين که مهمان همه ماه خدا می باشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We're continuing our discussion, and I believe that this is the 8th session that we have around the concept of supplication and dua. As we said in that last sermon of the Holy Messenger of God in the month of Sha'ban, on the last Friday, the Holy Prophet gave that very beautiful and profound sermon in which he explained the significance, the greatness, the value, the worth of the days, of the nights of the holy month of Ramadan. And he also gave us some instructions as what we should be doing in this month. And of course, as we discussed previously, the highlight of that sermon was when Amir al-Mu'mineen asks the Holy Prophet, he says, Ya Rasulallah, Ma afdalul a'mal fi hada shahr. What is the best type of actions that I can do, that we can do in this blessed month of Ramadan, the holy month of Ramadan? The Holy Prophet responds and he says, Ya Abul Hasan, afdalul a'mal fi hada shahr al-wara'u an maharim Allah. The best type of action that you can do in this blessed month is to keep away, it is to abstain from that which is haram. Because that which is prohibited, it's something which is not good for you. It's not good for you or for the people around you. Therefore, keeping away from it is one of the best types of worships, one of the best types of immunities that we can have, one of the best forms of cleanliness that we can have in order to seek proximity to Allah subhanahu wa ta'ala. So we've been discussing the concept of dua and supplication, as you're aware, and in the previous session we spoke about and we touched upon 6 main conditions of one's du'as and supplications to be accepted. We spoke about the etiquettes of dua, we spoke about what we should be asking Allah subhanahu wa ta'ala, and in the previous session we spoke about the conditions. And we said that amongst these conditions, and one overarching characteristic and state that helps
the istijaba, the fulfillment of our requests by Allah subhanahu wa ta'ala is to have that purity of the heart. And combining this with what I mentioned about the best type of action in this month, which is to keep away from that which is haram, to cleanse our heart, because this elevates us, this prepares the ground, this prepares our hearts to receive the blessings, the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. What we need to do is at Tawba. It's to return to Allah subhanahu wa ta'ala. Tawba, Tawba, Yatubu means to return. Ar-ruju'. It is to return to Allah subhanahu wa ta'ala. And of course, when we return, according to some ulama, our Tawba is in between two Tawba of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is a Tawwab. Tawwab is someone who does a lot of Tawba. What does it mean? It means that Allah subhanahu wa ta'ala first does Tawba on the human being. The human being does Tawba and goes back to Allah. And number three, Allah subhanahu wa ta'ala accepts your Tawbah. What do we mean? Allah subhanahu wa ta'ala turns to you, gives you the tawfiq to do something, of course based on the qualities that you have. Then the human being goes back to him, and then the third stage is that Allah subhanahu wa ta'ala accepts this individual. So even our tawbah and returning to Allah subhanahu wa ta'ala is in between the two returnings of Allah subhanahu wa ta'ala. So practically, what is it that we can do to ensure that we rid our hearts from that which is evil, from the sins that we have committed, and we return back to Allah subhanahu wa ta'ala? At Tawbah. Some of us might think, and we will come across Mafatih al-Janan, for example, or other books of dua that recite, for example, 70 times istighfar, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. Of course, this is very good. It's recommended. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, some traditions mention that every day 70 times he would do istighfar. However, istighfar, which is just lip service, it's not true istighfar. When we speak about tawbah, it is real returning. It is the returning of the human being from that which is dark to light, from ignorance to knowledge, from darkness to light, from arrogance to humility, from vices to virtues, from bad to good. It's the return. It is a change. But it has a number of conditions. What are some of those conditions? So we can practically implement it. There was an individual in front of Amir al-Mu'mineen. He said, Astaghfirullah. He repents. The Holy Imam responds and he says that, do you know what istighfar is? Do you know what repentance is? Repentance is a high position. It's darajatul aliyyin. It's people for high position. And it has 6 different stages. 6 different stages. And I want you to write this down, remember it, and every time you want to do istighfar, ensure that you go through this list. Number 1. What are some of the conditions of istighfar? Number 1. An-nadamu ala ma madha. Number 1. Be firmly determined. Actually, that's the second point. The first point, an-nadamu ala ma madha. The first point is to be remorseful, to regret for what I've done. I've committed a mistake, I've committed a sin, I'm remorseful. I'm upset that I've done this. Number 1. I can't be happy and boast about it and do istighfar. Number 1. Number 2. Al-azmu ala tark al-awda ilayhi abada. Number 2 is that have determination, that azm, that irada, that willpower, that I'm not going to go back to what I've done. So I decide firmly that that was the last time and I'm never going to go back to it. Maybe after a day, after 2 days, after 1, 2, 3, 5 weeks, whatever, I slip again. I'm a human being. It's fine.
Allah subhanahu wa ta'ala is so merciful that He will accept it. But at the point that I'm repenting, it's not that I have the idea that tomorrow I'm going to go back to that sin which I had committed. No. At this point, I'm remorseful and I decide that I'm never going to go back to it. Number two. Number three, أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم. Number three, I can't, if I've taken other people's rights, as haqqun nas, on me, I can't say, oh Allah forgive me. No, if I've taken other people's rights, I need to return it back to them. And that is very, very, very important. And in these days and nights of the holy month of Ramadan, it's the best opportunity. If you know that anyone, you have taken their rights, maybe unknowingly, or you don't know, or you forgot, or whatever reason, not intentionally, make sure you go back to them. Or even, of course, intentionally, then you would have to. So, returning of the rights of people is number three. Number four is that to make up for every فريضة عليك ضيعتها فتعدي حقها. Number four is that anything which from the obligations of Allah subhanahu wa ta'ala you have missed, you make up for it. So if it's my khums, my zakat, my fastings, my prayers, my hajj, whatever it is from the wajibat that has been missed, I can't say, oh Allah forgive me. No, I need to at least try and strive to make up for it. And again, the holy month of Ramadan is the best time. Number four. Number five, the same way you let your body and you have built meat and flesh from that which is haram, whether it's haram income or haram food, the same way you should allow this meat and this flesh to be melted so you get rid of that which is haram on your body. And of course, the holy month of Ramadan is the best time for that. You rid your body from that which is haram physically as well. Number five, and finally, number six, أن تذيق الجسم علم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. You let this body go through certain disciplining, certain difficulty of obedience, of worship, the same way you allowed it to taste the sweetness of sinning. Of course, sinning is only sweet at the beginning, or for someone who doesn't have that connection with Allah. For those who have that connection, then sinning is not even sweet, it's bitter for them. And obedience, it might be a bit tough and difficult for those who are away or are in the beginning of the journey. But for those who are the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, obeying Him, building that connection with Him and moving towards this perfection, reforming themselves and befriending Allah subhanahu wa ta'ala is not difficult, it's easy. But in the general sense, for those who are at the beginning of the way, yes. So the Imam says the same way you allowed your body to go through the sweetness of tasting, the ma'siyah and transgression of Allah, let it go through a bit of difficulty, through fasting, through going to hajj, through maybe waking up a bit at night. Yes. So try to put yourself in that situation, of course, within normal, understandable and logical realms, not to go extreme. That which is acceptable by the Sharia and by the intellect. And this is the 6 points which the Imam mentions that is a starter for one to remove and purify himself and do tawbah and return back to Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq to be able to do tawbah in this sense, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد
كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير يا أبا صالح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين قال الصادق عليه السلام طلبت الرقة القلب فوجدتها في الجوع والعطش. خداوند انشاءالله تمامی شما برادران و خواهران که در این ماه ضیافت الله با زبان روزه سخنان این حقیر را گوش می دهید که برگرفته از کلام نورانی امام صادق علیه السلام است که یک نوع درس و اندرزی اولا برای خودم باشد و ثانیاً برای شما برادران و خواهران ارجمند. امام صادق علیه السلام در یکی از گنجینه های خودشون که رسیدیم به گنجینه هفتم امام صادق علیه السلام می‌فرماید امام علیه السلام، یعنی بعضیا میگویند ما قلب رقیق نداریم، یعنی قلب ما نازک نیست، وقتی میخوایم اشک بریزیم اشک نداریم، میخوایم ارتباط برقرار کنیم با خدا راهی برای ارتباط برقرار کردن نیست، یعنی دل ما شکسته نیست، دل نرم نداریم. خیلی سخت است، خیلی مشکل است که انسانی که در این عالم 60 سال 70 سال 100 سال زندگی کند اما نتواند یک شب با خدای خودش راز و نیاز کند، یعنی قلب شکسته داشته باشد، قلب نازک داشته باشد، نسبت به اعمال خودش فکر کند، ارتباط برقرار کند، اشک بریزد، دل شب با پروردگار عالم ارتباط برقرار کند، گریه کند، اشک بریزد، آه داشته باشد، ندارد. این آدم در این عالم باید چیکار کند؟ آیا راه وجود دارد که ارتباط برقرار کند؟ آیا راه وجود دارد که قلب شکسته پیدا کند؟ آیا راهی وجود دارد که قلب نازک پیدا کند؟
آیا راه وجود دارد که قلب رقیق پیدا کند؟ بگردیم، جستجو کنیم، دنبال کنیم. این قلب رقیق را باید پیدا کنیم، این قلب نازک را باید پیدا کنیم، این قلب عاطفی را باید پیدا کنیم. خریدنی نیست، کسب کردنی است، باید پیدا کنیم. وقت پیدا کردیم به همه چیز میرسیم. خب راهش چیه؟ برادر من، خواهر من، بیاییم این قلب را پیدا کنیم. راهش اینه که مدتی به خود ما گرسنگی بدیم، تشنگی بدیم. امام علیه السلام میفرماید میخواهی این قلب رقیق را پیدا کنی؟ امام صادق علیه السلام میفرماید میخواهی این قلب نازک را داشته باشی؟ من امام صادق علیه السلام برایتون این راه را نشان میدم و من پیدا کردم. یا امام صادق، جان ما به فدای شما خاندان، شما این قلب نازک را چگونه پیدا کردید؟ برای ما هم یاد بدید و راهنمایی کنید که این قلب نازک را در این ماه رمضان پیدا کنیم که بتوانیم ارتباط بیشتر با خدا برقرار کنیم، ارتباط صحیح و سالم با خدا برقرار کنیم، ارتباط درست با خدا برقرار کنیم، ارتباط با خلیفت الله برقرار کنیم، ارتباط با امام زمان برقرار کنیم. با این قلب نازک برای ما نشان بدی یا امام صادق، ما ریزخور سفره شما خاندانیم، پیرو شما خاندانیم، به نام شما یاد می شویم، این راه را برای ما نشان بده. امام می فرماید فوجدتها فی الجوع والعطش. راهش این است که مدتی به خود ما گرسنگی بدیم، مدتی به خود ما تشنگی بدیم. بهترین فرصت برای ما این است که در این ماه مبارک رمضان این قلب رقیق و نازک را پیدا کنیم. مثال میزنیم، اول ماه رمضان که می شود چه حال داری؟ دوم ماه رمضان می شود چه حال داری؟ سوم ماه رمضان که می شود چه حال داری؟ چهارم، پنجم، دهم که می شود این قلب شما رقیق می شود، قلب شما نازک می شود. خصوصا شبهای قدر وقت می رسد، بعد اون زمان با خودت فکر می کنی که من کجا بودم و الان کجا هستم. فلسفه این ماه رمضان این است که خدای باری تعالی در این ماه رمضان به مدت 18 ساعت، 19 ساعت، 15 ساعت، اون که فقیر است چیز ندارد، اون که ثروتمند است، اون که غنی است، اون که تاجر است، اون که میلیونر است، اون که میلیاردر است، در یک سطح قرار دارند. یعنی از اذان صبح الی اذان مغرب و عشاء، اذان مغرب، این فقیر و غنی در یک سطحن، هیچ چیز نمیخورن، هیچ چیز نمیشامن، یعنی نه خوردنی نه نوشیدنی، تمام اینها منع است. لذا در این ماه رمضان ما می توانیم بهترین قلب را پیدا کنیم. وقت قلب ما رقیق شد، قلب ما نازک شد، اون زمان ما می توانیم برای فقیر کمک کنیم، برای مستمن کمک کنیم. اون زمان که قلب ما نازک شد، یک اتحاد، دوستی، محبت بین خانواده ایجاد می شود. اون زمان که ما قلب نورانی پیدا کردیم، قلب نازک پیدا کردیم، دیگه از کینه ها و حسادت ها دور می شویم. وقتی از کینه ها دور شدیم، قلب ما اگر جلا پیدا کرد،
قلب ما وقت نازک شد هیچ وقت نمی آییم کسی را تخریب کنیم. لذا ای دنبال اصلاحات می گردیم. اول خود ما را اصلاح می کنیم، بعد اهل و عیال را، بعد به فامیل. وقت ما این قلب را نازک ساختیم، قلب رقیق پیدا کردیم، اون زمان می فهمیم. وقت این تشنگی را به خود ما دادیم، گرسنگی را به خود ما دادیم، اون زمان می فهمیم که انسان‌هایی است در این عالم که شبها را گرسنه می خوابند، شبها را با خانواده اش گرسنه می خوابند. به فکر این می افتیم که دست فقیر و بیچارگان را بگیریم. خداوند انشالله به شما برادران و خواهران توفیق عنایت بفرماید، به خود من گوینده هم توفیق عنایت کند که در این ماه مبارک رمضان بتوانم اون قلب نازک و رقیق را پیدا کنم، از اون قلب قسی دور شویم. به برکت صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر. و نبینا محمد و آله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله،
اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمضالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم
وسلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا ومولانا محمد رسول الله. إليها نحيا وإليها نموت وإليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب. تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل ركوعنا وسجودنا
يا رب. الله 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 يا الله. الله يا الله يا الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله 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 يا الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله 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 يا الله. يا فاطر السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصل اللهم على سيدنا أمير النبيين خاتم المرسلين أبا القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد راه تو مداوا شدنیست او که بخشنده هر جرم و خطا هست به آن دل دیوانه عشاق چه شیدا شدنیست نفس اماره در این ماه به زندان بکنید
سجده آرید و به دل شکرت یزدان بکنید. Get to know the Ahlul Bayt alayhim as-salam. Ayman Books is happy to announce a delightful series of picture books aiming to instill the love and morals of the Ahlul Bayt in the next generation. The Story of the Cloak, narrating the events of Kisa and Ayatul Tathir. The Story of the Vow, feeding the poor, the orphan and the captive. The Story of the Cloak, the Story of the Vow, and soon the Story of Mubahila. To order, Instagram at Ayman Books. اللهم صل على محمد وآل محمد. مژده بادا که در رحمت حق وا شدنیست، درد سنگین گناه تو مداوا شدنیست. او که بخشنده هر جرم و خطا هست، به آن دل دیوانه عشاق چه شیدا شدنیست. نفس اماره در این ماه به زندان بکنید، سجده آرید و به دل شکرت یزدان بکنید. قدمی تازه به دروازه ایمان بزنید، خنده پیدا به لب خشک یتیمان بکنید. سم سبز مناجات و دعا می آید، ماه رحمت به ندای دل ما می آید. مژده بادا که به تن روح دمیدن بگرفت. Almighty after 3. 1, 2, 3. اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. بنیاد امام حسین علیه السلام یک خیریه ثبت شده در انگلستان است و شعار آن آموزش و تحصیل برای همگرایی و اتحاد می باشد و بر اساس این سخن از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفته است که فرموده اند ز گهواره تا گور دانش بجوی. با توجه به این فرموده پیامبر صلی الله، بنیاد امام حسین علیه السلام اولین مدرسه تکمیلی خود را در منطقه ویمبلی افتتاح کرد که دیگر غم به پایان خواهد آمد. In fact, in order to follow the principle of Islam, one has to perform almost a balancing act between the material and spiritual entities. بنیاد امام حسین علیه السلام کار خود را در سال 2010 با همکاری معلمان و والدین شیعه افغان و با 30 دانش آموز آغاز کرده که در حال حاضر این مدرسه 100 دانش آموز دارد و زیر نظر 12 معلم توانا و مجرب تحصیل می کنند. در این مدرسه رشته‌های زبان فارسی، آموزش قرآن، احکام، اخلاق اسلامی و زبان انگلیسی تدریس می شود. موفقیت این مدرسه مرهون فعالیت جدی همه معلمان مدرسه و والدین دانش آموزان است که به عنوان یک خانواده بزرگ و برای تحقق اهداف و منفعت‌های این تشکل اسلامی به طور نزدیک با هم همکاری دارند. بر محمد و آل محمد صلوات. یا ابا صالح. مراسم جشن اعطای سالانه و موفقیت چشمگیر دانش آموزان نشانی از پیشرفت سریع و رو به توسعه این مدرسه می باشد. این مدرسه نقش بسیار مهمی در تبلیغ ارزش‌ها و اعتقادات خانواده و پیوستگی و همبستگی آن دارد. با خرید اولین مرکز اسلامی شیعه افغان و از طریق بنیاد امام حسین علیه السلام در فوریه سال 2017 سنگ بنایی برای تلاش‌های آتی تشکل شیعیان افغان برای همگرایی با جامعه انگلیس
یا ابا صالح. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه روزداران و نمازگزاران گرامی. انشالله که طاعات و عبادات همه شما مقبول درگاه خداوند بزرگ قرار گرفته باشه و التماس دعا در این شبها و روزهای ماه مبارک رمضان انشالله که همگی در صحت و سلامت کامل باشید و برای همه ما هم دعا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. دستی که بالا آمده کارش گداییست، کار تو آیا با گدا بی اعتناییست؟ تو بی نیاز بی نیاز بی نیازی، این عشقها دار و ندار بی نواییست. خیلی قریبم با تو، خیلی دورم از تو، خدای من خیلی قریبم با تو، خیلی دورم از تو. برگشتم دیگر زمان آشناییست، خوشا به حال اونهایی که تو این شبها و روزها تو سحرهای ماه مبارک حال خوشی بهشون دست میده، اشکی میریزن، راز و نیازی میکنن، برمیگردن به راه با خدای خودشون، عاشقانه و عارفانه راز و نیاز میکنن. خوش به حالشون، خوشا به سعادتشون. آنقدر میبخشی که دیگر شک ندارم، آنقدر میبخشی که دیگر شک ندارم. با ناامیدی توبه کردن بی خداییست. هی قول دادم توبه هایم توبه باشد، بس که صبوری عادت من بی وفاییست. تاریکی قلبم دو چشمم را گرفته، ای نور بی پایان که یادت روشناییست. باید تو را هر لحظه، باید تو را با هر نفس دید و پرستید.
من دیدم خدای من خداییست. دوزخ نشینم کن ولی رو بر نگردان. خدای من دوزخ نشینم کن ولی رو بر مگردان. چون سوختن آسان تر از درد جداییست. چون سوختن آسان تر از درد جداییست. این دست را خالی به سینه برمگردان. این دست را خالی به سینه برمگردان. دستی که بالا آمده کارش گداییست. دستی که بالا آمده کارش گداییست. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأغل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أغلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الظلم، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها،
على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبت عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد الليم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجود عليهم بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه
والحمد لله على عفه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعوضده. قهر بعزته العزة وتواضع لعظمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر على كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد أعطى، وعظيمة مخوفة قد كفى، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا، ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك.
أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المغربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما غصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا،
وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. شنده هر جرم و خطا هست به آن دل دیوانه عشاق چه شیدا شدنی. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, we have tawfiq to continue our study of Mafatih al-Hayat by Ayatollah Jawadi Amr Yahfadahullah. As you remember, we were talking about the manners that we should observe with respect to the people who become ill, how to interact with the ill people. We already mentioned few points, and we were talking about recommendation for visiting people who become ill. Even we have to visit people who become ill from other schools of Islam, or we had hadith that Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam visited a person who was a Jewish person in Medina. So every human being who becomes ill should be shown some kindness, respect, care. Of course, believers in God are more important. Not that the rest are not important. The next thing is that sometimes there are ill people that they don't look nice, and therefore some people are hesitant to visit them or go close to them. But we should not let their appearance stop us visiting them and showing kindness to them. Of course, if there is a serious health issue, if there, for example, illness is infectious, that's another issue, but we have to be in control of our emotions and not just stop visiting or going close to a patient because of their appearance. There are also some hadiths that some kind of illness might not be necessary to go and visit those who are ill, and perhaps because of their own interest. For example, Imam Sadiq alayhi salam is quoted as saying that if there is pain in the eyes, someone started to have pain in the eyes, maybe there is no need to visit these people unless you make them happy, because maybe that person with this condition would like to close his eyes, would like to have some rest, so we should not disturb them. La iyadata fi waja'il ayn. This is what Imam Sadiq alayhi salam is quoted as saying. Also, if the illness is something which is lasting less than 3 days, for example, 1 day, 2 days, again, there is no need to go and visit unless that person becomes happy, because this can happen. People get cold, flu, whatever, for 1 day, 2 days, 3 days maximum. So you don't need to go and visit them, because first of all, it would be difficult maybe for them, and also maybe difficult for you to visit every person who becomes ill a day, 2 days. وَلَا تَكُونُ عِيَادَةً فِي أَقَلْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. So there is no iyada, there is no visit of a patient if it is less than 3 days. But if you want to visit, so you visit, means if there is, for example, 4 days, 5 days, 6 days, also you visit every other day. فَإِذَا وَجَبَتْ فَيَوْمٌ وَيَوْمٌ لَا. So you don't go and visit every day, because imagine it's you, there are other people, it might make it difficult for that person. All again depends on the expectation and the situation, how close is that person to you, how many other people are going to visit, and what that person would prefer. But basically, if it's you and other people are going to visit, so you don't go and visit every day out of care and consideration. فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله. This is from Al-Kafi. If, God forbid, this illness becomes something that has no quick treatment, someone is ill for months, then
here you don't go and visit him again, like a kind of illness that is short and it's for a small, short period of time. Someone who has a disease that is long lasting, so 6 months, 1 year, maybe forever, then we leave that person and family of that person, and we would keep our relation, of course. Mu'minin should visit each other, but we should not keep visiting that person as an ill person, because this is anyway his life now, and we have to let him and his family continue their life as normal. Another issue is that it's good to visit an ill person even it requires to travel. At least, for example, we have this hadith that Rasulullah said to Amir al-Mu'minin, Ya Ali, this is man la yahduru al-faqih, Sir milan ud maridan. If you travel even up to a mile, you should go and visit a person who is ill. A mile, Ayatollah Jawadi Amuli says, is about 2 kilometers. So if, especially imagine in the past, they didn't have, car to go fast. They had to walk or go by, for example, taking an animal, riding a horse or camel. It was not too much, 2 kilometers, but anyway, it was a distance. But still, you should do that. Now, what are the rewards for visiting ill people? One is forgiveness. You will be forgiven, inshallah, and lots of reward will be given to you. The other one is that the angels will ask for your forgiveness. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is quoted as saying, "Man aada maridan falahu bikulli khutwatin khataha hatta yarja'a ila manzilihi 70,000 hasana wa muhiya anhu 70,000 sayya." Whoever visits an ill person with sincere intention, Allah will give him for every step till he returns his or her home 70 million hasana, and erases from his record 70 million sayya, bad actions. Or Imam Baqir alayhi salam said this in Al-Kafi, أيما مؤمنا عاد مؤمنا خاض في الرحمة خوضا. Whoever visits his fellow mu'min, brother or sister, a mu'min visits another mu'min who has become ill, خاض في الرحمة, he would immerse, or she would immerse in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةِ, and when he sits next to the person who is ill, Rahma would embrace him or her. فَإِذَا انصَرَفَ, when he returns, وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ 70,000 مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ويسترحمون عليه ويقولون طبت وطابت لك الجنة إلى تلك الساعة من غد. 70,000 angels will be commissioned by Allah subhanahu wa ta'ala to ask forgiveness for him, to ask Allah to send rahmah to him, and they say to him that you have become pleasant, tibta,
means you have become tayyib, you have become pleasant, means you are now fresh, you are now clean from the sins, and Jannah is now present for you. And this continues for 24 hours, because it says ila tilka sa'ata min ghad, to the same time next day. So for 24 hours these angels will ask Allah to send his rahmah, to forgive, and they give this bashara to this person. Of course he may not understand, but it has its impact. So this is the great reward for visiting someone who is ill. As you will see, Islam wants us to be kind to each other, to care, to support, and to feel like members of the same family. The next issue is that if a person goes and visits an ill person, the dua, the prayer of that ill person is very powerful, and inshallah will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Baqir alayhi salam said, Man aada maridan fillah lam yas'al al-maridu lil-'aid shay'an illa istajaba Allahu lah. In Thawba al-A'mal, Shaykh al-Sadruq quotes this hadith: whoever visits a patient for the sake of Allah, that patient would not ask for him, for the visitor, anything unless Allah would give him, inshallah. Then we have this beautiful hadith, which is actually an idea that you find it also in the Bible. I think it's in the Gospel of Matthew, that Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment would blame someone. Says, Abdi, my servant, Ma mana'aka idha maridtu an ta'udani. What stopped you visit me when I was ill? فيقول سبحانك سبحانك أنت رب العباد لا تعلم ولا تمرض. Said, Subhanallah, may you be glorified, may you be glorified. You are the Lord of the people. You don't become ill, you never have pain. Then Allah says, مرض أخوك المؤمن فلم تعده. Your brother in faith became ill and you didn't visit him. وعزتي وجلالي لو عدته لوجدتني عنده. By my dignity and glory, if you had visited him, you would have found me close to him. ثم لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك. And I would then have undertaken fixing your problems, granting you your hajat. وذلك من كرامة عبدي المؤمن وأنا الرحمن الرحيم. This is because of the honor and respect of my believing servant. He has become ill. You have come to visit him. I am there, and I am also going to fix your problems. I am Ar-Rahman, Ar-Rahim. I am the one who has inclusive mercy for everyone and everything, and additional mercy for good people, for the believers. The next heading is the reward for someone who goes to visit someone and then dies. Either, for example, was traveling, or I don't know, in the city, car accident, any problem. Amir al-Mu'mineen alayhi salam says that ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ الْجَنَّةِ. I guarantee that 6 groups of people will go to heaven. One group is this: رَجُلٌ خَرَجَ يَعُودٌ مَرِيضًا فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةِ. Someone who goes out to visit a patient and dies, he would have heaven.
because this is leaving home for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and then your journey has not ended, but because you have left home for the sake of Allah, then inshallah Allah would grant you His pleasure, which would be manifest in heaven. Then the next heading is about the great reward for the people who take care of people who are ill, like nurses or people at home who take care of a family member who is ill. It's very important. If visiting has so much reward, now you can imagine what would be the reward for the people who do nursing and take care of the ill people. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Man qama ala maridan yawman wa laylah." Whoever takes care of an ill person for a day and night, for 24 hours, بَعَثَهُ اللَّهُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ. If other things are okay, I have said this many times, this is not for someone who has major sins, does lots of zulm. No. A mu'min, a nice person that has, not too much of great, actions and great virtues, but not too much of problems. If other things are all right, by visiting and spending 24-hour time, or not visiting, maybe staying and being a family member, being a nurse, being a friend who is going to see, for example, you are in university, you are all living away from home, one of your friends has become ill, so you look after that person for as long as needed, but even if it is just 24 hours, then Allah would resurrect you with Ibrahim ala nabiyyina wa alayhi salam, who was al-Khalil. Allah chose him as his friend. فَجَازَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ. And like a flash, like a thunder, very fast and quick, can cross on the bridge of Sirat. And if someone takes care of the costs and needs, like medicine and equipments of ill person, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, وَمَنْ سَعَى لِمَرِيضٍ فِي حَاجَتِهِ فَقَضَاهَا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. If someone makes efforts to take care of a patient and meet the needs of a patient, it can be different, either needs medicine, needs equipment, or for example, this patient was supposed to go and do something, now he's not able, and you can do it on his behalf. That person will come out of his sins like the day that was born. When you are born, you are pure, you are innocent. So this is a way to regain that innocence. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنصَارِ. Then one of the Ansar, one of the people of Medina, Muslims of Medina, asked Rasulullah, Ya Rasulullah, وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ مِنْ أَحْلِهِ. Even if this person was his family member, because he thought that if it's a family member, we must help them. Maybe we don't get that kind of excellent reward. Rasulullah said, من أعظم الناس أجرا من سعى في حاجة أهله. Actually, one of the people who have greatest reward are the people who try to meet the needs of their family. As we say, charity starts at home. So it's not only people who are not family members. No, family members, actually, they need your help more, because maybe they also have family members to help them. Of course, if there is anything you can do, you will do. But your own family, you cannot neglect them. And if you take care of their needs, your brother, your sister, your children, I don't know, your husband, your wife, your in-laws, they have become ill, you help them.
Rasulullah says, "Min a'zamin nas ajran." Among people, some of those who have greatest reward are man sa'a fi hajat ahlih, those who make efforts in meeting the needs of their family. وَمَنْ ضَيَّعَ أَهْلَهُ وَقَطَعَ رَحِمَهُ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حُسْنَ الْجَزَاءِ يَوْمَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. If someone disconnects from his family and abandons them, then Allah subhanahu wa ta'ala would deprive him from his good rewards on the day he rewards muhsinin, those who do good things. So you cannot boycott your family and then say, okay, instead I help other people. No, you must keep your relation with your family, but also try to be careful not to boycott others. Some people only think of their own family. Some people only think about outsiders. No. First, make sure that you help your family, but try also to help others. Feeding a person who is ill. This is also very important. Man at'ama maridan shahwatahu at'amahu Allah min thimar al-jannah. Rasulullah is quoted as saying, if someone gives a patient a food that he likes, when you become ill, many times you lose your appetite, you don't want to eat everything, but they need also proper food, they need nutrition. So if there is something that is good for his health or her health and needs extra effort from you, you have to buy maybe something to cook something special that this person likes and is good for his health, then if you do this, أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ, Allah would give him from the fruits of heaven. We have also been advised not to force the people who are ill to eat. Rasulullah said, لا تكرهوا مرضاكم على الطعام. Don't force them to eat. Yes, they should eat. If doctors say that this food is good, you try to encourage them to, eat, but not by force, not by, putting, forcefully into their mouth. Unless they really don't eat anything, as a child, for example, you need to feed them per the advice of the doctors. But generally speaking, we should know that someone who becomes ill may lose appetite, may not be eating like normal, so don't put too much pressure on them. We should not also look at the people who have some physical problems, physical illnesses, by staring at them so that they feel they are being constantly watched. We should have a normal relation with them, neither to avoid them nor to too much ask them about this problem, or artificially being kind with them, or being too expressive, or keep staring at them. لا تنظروا إلى أهل البلاء فإن ذلك يحزنهم. In general, Imam Sadiq alayhi salam said, when someone is afflicted with a problem, don't stare at them, because this will make them sad. Now, the remaining part of this discussion is about few more manners that we should observe. One is, it's good to take some gifts, a gift or some gifts for the people that you visit who have become ill. One of the friends of Imam Sadiq alayhi salam says, one of the friends of Imam Sadiq, maybe one of the lovers of Imam Sadiq, became ill, and we were few companions, few friends, and wanted to visit him. We met Imam Sadiq alayhi salam, and Imam said, where are you going? We said, we want to visit so and so who has become ill.
And then Imam said, okay, have you got some apple, and he mentioned some other fruits, or for example, some perfume or some piece of oud. Oud is a wood which smells very nice. And they said, no, we don't have anything. Imam said, أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه. This is not coffee. Don't you know that someone who is ill, when these gifts are taken, he would find some comfort. It's good to take some gift with you. And also to show love, the next heading. من تمام عيادة المريض إذا دخلت عليه أن تضع يدك على رأسه وتقول كيف أصبحت وكيف أمسيت. Rasulullah says, one of the ways to complete your visit, is a kind of completion, is when you go there, you put your hand, if possible, for example, it's not mahram or doesn't mind, that person, you put your hand on his head and say, how are you? How did you start your day? So with love, with care, real love and care. And the visit should be made short, not too long, so that that person would not be tired, because also other people may visit that person. So hadith says from Amir al-Mu'mineen, إن من أعظم العباد أجرا عند الله عز وجل, one of the people who have greatest reward when they visit are those that خفف الجلوس, they make julus very small, so very short. This is also very important. إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك, unless the ill person himself wants this and asks, please stay longer, then you would stay longer. May Allah subhanahu wa ta'ala give shafa to all people who are ill. May Allah give lots of reward to the doctors, nurses, family members, friends who take care of people who are ill. And may inshallah all beautiful manners of Islam be implemented in our life. Alhamdulillah Rabbil Alamin.